Welcome to digital class. Class initiation subject solution. Lesson number 1. Reading and analysis of maps part 3. Uses of maps in our time. In the previous class we learned the Europeans used, the Americans used, and the Iraqians used. They are used their maps. Nowadays, how we are using the map? What is the use of mapping? As we saw above, maps were made and used for a variety of purposes: for trade, sailing, for conquest and colonying, and for fighting wars. We are using the maps for trading, sailing, conquest and colonizing, and for fighting wars. Wars also we are using maps. In our own times maps are used extensively for planning development of countries. These maps are used for developing countries. This requires planners to identify the problems faced by a region and its resources, etc. This is done with the help of a map. For example, we can make a map of regions which have very little drinking water. మనకి ఎక్కడన్నా వాటర్ తక్కువ ఉన్నదని ఎలా తెలుస్తుంది అంటే మనం మ్యాప్ను తయారు చేసి ఆ మ్యాప్ ద్వారా ఫలానా ఏరియాలో వాటర్ లేదు అని తెలుసుకోవచ్చు. యూ కెన్ కంపేర్ దిస్ మ్యాప్ with maps showing water resources, rainfall, groundwater and rivers. In the maps for water we are using blue color. This indicates there is water in that place. There is no indication of blue color. There is no water there. Based on the comparison, we can decide what is best way to make drinking water available to all people of the region by sinking tube wells or building dams across streams or making tanks or bringing water from distant places in large pipes. Similarly, we can plan agricultural development, setting up new industries, building roads, hospitals and schools with the help of maps. We are using the maps to develop the setting of new industries, building roads, hospitals, schools, etc. We are using with the help of the map. Maps are also used for companions to plan their business work. For business work also, it is used for business people also. Next, reading thematic maps. We saw above that maps do not just show the names of places and distances between them. They can also be used to show different kinds of information like nature of the terrain, language spoken, literacy, etc. Usually a map focuses on only one aspect. Such maps are called the thematic maps. మనకి అసలు యూజువల్లీ the focuses on the only aspect. Such maps are called. మన ఒక ప్లేస్లో ఇల్లిటరసీ ఎంతమంది ఉన్నారో, లిటరసీ ఎంతమంది ఉన్నారో, లేకపోతే వాట్ ఈస్ ద లాంగ్వేజ్ దే ఆర్ స్పీకింగ్ అని ఇవన్నీ తెలుసుకోవడానికి ఉన్న మ్యాప్నే దాన్ని ఏమంటామంటే థెమాటిక్ మ్యాప్స్ అంటారు. There are, for example, political maps which give information about mandals, districts, states, countries, capitals, etc. The political maps are giving us capitals, where are the countries, states, districts, mandals. They are giving information. Maps which show mountains. Physical maps are showing mountains, rivers, plateaus, etc. Some are land use maps. Some maps are land use maps which show how people use land, how the people are using for agriculture or for building, construction industries or dams they are using. We know about the maps. Next, making a population map. Population map means
మనం ఎంతమంది జనాభా ఉన్నారో, ఎంతమంది ఏ ఏరియాలో ఎక్కడ ఉన్నారో, ఏ వీధిలో ఎవరు ఉన్నారు, ఎంతమంది ఉన్నారో తెలుసుకోవడానికి మ్యాప్స్ యూజ్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, డ్రా ఏ స్కెచ్ మ్యాప్ ఆఫ్ యువర్ స్కూల్ షోయింగ్ డిఫరెంట్ క్లాస్ రూమ్స్. Find out the number of students in which class and put one small line for every 5 students of the class. This is your population map of your school. Remember to write in the key box how many students each line represents. ఈ విధంగా మనం మ్యాప్స్ని తయారు చేసుకొని క్లాస్లో ఎంతమంది ఉన్నారు, ఒక రోకి ఎంతమంది ఉన్నారు, లేకపోతే ఇక్కడ ఉన్నారు, అక్కడ ఎవరు ఉన్నారు, ఆ మూలన ఎవరు ఉన్నారు అనేది తెలుసుకోండి. కన్వెన్షనల్ సింబల్స్ ఆన్ ద మ్యాప్. While map makers usually use their own symbols, some symbols are used conveniently by most map makers. In India, we usually follow the conveniences used by the Survey of India. See, for example, the conventional symbols above given the topo sheet of Survey of India. ఇది ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి సర్వే ఆఫ్ ఇండియాలో ఇచ్చినటువంటిది మ్యాప్. నెక్స్ట్, representation of relief features on maps. Relief features means the high and low places on the surface of the earth. మనం ఈ రిలీఫ్ మ్యాప్స్ ఏ విధంగా అంటే అసలు ఏ విధంగా లెవెల్గా ఉందా, లేకపోతే హై హిల్లీగా ఉందా, లేకపోతే డౌన్గా ఉందా, వ్యాలీగా ఉందా అనేది తెలుసుకోవడానికి ఇవి ఉపయోగపడుతుంది. ద మెయిన్ రిలీఫ్ ఫీచర్స్ ఆర్ హిల్స్, వ్యాలీస్, ప్లాట్యూస్, ప్లెయిన్స్, రివర్స్, basins, rocky and sandy places. Since the maps are flat, we cannot show the heights on them. We therefore use a special symbol for this called contours or contour lines. You read about them in class 7. Contours are lines on map joining places of some heights measuring from the sea level. In other words, all places on a contour line will have the same height from the sea level. Contour lines are also called isolines, lines joining places with some common features. Next, atlas. An atlas is a collection of maps, usually arranged according to different themes. Open the school atlas and look at the list of all the maps shown in it. You can find out such useful information about different places and use it to imagine the life of the people living there. Can you imagine the life of the people living in Arunachal Pradesh based on the information on the same themes from the atlas? This is the lesson. We finished up. I'll give some questions what are coming from the lesson I'm giving next class. You learn and write down the exam. మీకు మండే నుంచి ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయి, టైం టేబుల్ కూడా పంపించానమ్మా. యూ లెర్న్ ద ఇంపార్టెంట్లీ లెర్న్ ద లెసన్ అండ్ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్, small answers and fill in the blanks. You will learn and write down the exam. We are sending the question paper one by one. After finishing your writing the exam, you bring to school. Okay.